Looks like I'm on my own again. I'm still not sure I've got a handle on all this. 10,000 years ago, the residents of Shambhala all kill each other, save for a few priests who escape the civil war. Shortly after that, Richard crash lands here and convinces those priests to invoke a force field around the center to protect it. Now the Countess, along with her troops, and Kim, are in the center of Shambhala, ready to blow the bloody thing up. And, surprise, surprise, I'm the only one that can stop them. I need 3 pieces of some amulet to harness the power of the source and somehow make everything okay again. That's Richard's plan, in any case. I'll probably just wander around breaking things until something interesting happens. Different sized discs with odd markings carved onto them. The pedestal in the middle has similar symbols. Brute force won't move these things. These heads are carved in one piece, right out of the rock. Even after all these years, they're in perfect condition. They must have had some special significance. Old deities, perhaps? Might have looked more distinguished if they'd bothered to close their gobs. It's seen better days. The dripping waters created an indent over time. There's a torch hanging in the holder. Looks like some kind of altar, but who knows? The water dripping from the ceiling is beginning to wear it away in the center. An overturned offerings bowl, now just rotting meat and fruit. Ugh. I suppose I ought to check through it, just in case. Just about the only thing here even remotely sanitary is this nut. These discs are in the very center of this temple. These heads were cut directly out of the rock. Their eyes and mouths are closed. A stone slab. I should be able to lift this. There's a complex system of gears here that looks to be connected to those stone heads. There are 2 metal gears and 1 wooden one. These heads are carved in one piece, right out of the rock. Even after all these years, they're in perfect condition. They must have had some special significance. Old deities, perhaps? Might have looked more distinguished if they'd bothered to close their gobs. Different sized discs with odd markings carved onto them. The pedestal in the middle has similar symbols. It's seen better days. The dripping waters created an indent over time. Some sort of stone gear mechanism. The one in the middle's made of wood. Looks like it's had better days. If in doubt, break things. An underground river. I'm a strong swimmer, but I don't think I'd be able to fight the current. A torrential river pouring over the edge. I wonder if I can take the gears out. The wooden one comes away easily enough, but the others are firmly installed. A mound of stones and earth. These posts support a chain that's used as a railing for crossing the bridge. This chain serves as a handrail. Got it.
This pole's firmly rooted to the spot. It's loose. I can most likely pull it out. Got it. These rocks seem to have broken off from the ceiling quite recently. They're lying loose. One kick ought to do it. A small stalagmite has formed. The water drips onto this spot from above and leaves mineral deposits behind, allowing the stalagmite to slowly grow bigger and bigger. This is the central hub of Shambhala. It's hard to fathom, but these priests are conducting a ceremony that will construct a force field around the world's soul that will still be in place by the time Fenton arrives in around 10,000 years. When I first arrived here, I told them about the Nazi attack on the monastery, and they decided this was the best course of action. Perhaps the dying monk gave me that key because he knew it would send me into the past. The priests needed to know the threat so they could prepare for an emergency like this. That force field protects the source of the morphogenetic fields, the center of all knowledge, from being accessed by those who might misuse it. Only with the dragon amulet can Shambhala's power be harnessed. They're the last survivors of Shambhala. They've dedicated their lives to protecting this place throughout time. It's a cube-shaped stone. It's a mound of earth. It's a stone column. I think they form when a stalagmite and a stalactite meet in the middle. Just don't ask me which one's which. Impressive though it may be, it's in my way. And we know what happens when things get in my way. The column's blocking my path. Strictly speaking, one isn't supposed to interfere with these things, but something is telling me to do otherwise. I think I'll just break them off. I hope no one notices. Looks like the Countess and her men have set up camp in the center. There's Kim. Nun, irgendwelche Neuigkeiten? Nein, Frau Gräfin. Wir konnten noch keinen Ausgang aus der Höhle entdecken. Aber wir haben auch noch nicht jede Nische oder Plattform untersucht. Ein paar davon sind sehr schwer erreichbar. Und Paddock? Noch keine Spur. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht jede... Schon gut, vergessen Sie's. Vielleicht ist der Kerl über den Rand gestürzt und in der Lava verbrannt, als wir hierher teleportiert wurden. Wie auch immer, wir haben im Moment andere Sorgen. Bereiten Sie alles für die Sprengung dieser merkwürdigen 12 Stelen vor. Ich bin mir sicher, dass wir das Kraftfeld dadurch deaktivieren können. Jawohl. I need to shift these ropes, but the Countess is keeping a close eye on me. Maps, documents, and a glass bottle. I could definitely reach the table with my leg and give it a kick, but the Countess would notice it immediately. I need to find the 3 parts of the dragon amulet. Fast. Nazi troops with heavy weapons. They've set up a perimeter. Large white crystals. Amazing. I'll grab the crystals. That force field's all that stands between the Countess and power beyond all imagination. The entirety of human knowledge.
That's where Kim's being held. There are only a few soldiers down in the center, but there's an entire battalion stationed around the cavern. According to Richard, there are 2 more temples besides this one in the north. There should be a piece of the dragon amulet in each one. There's one in the southeast and one in the southwest. This place is freezing. Lucky I've gotten pretty accustomed to extreme conditions over the last week. I've got to crack on and find the amulet piece. A recess in the wall. It's empty. Fits perfectly. This crystal looks like a good fit. Impressive. The light from this area of the temple is concentrated and redirected. There's something frozen inside this ice block. I can see a faint golden shimmer. Let's fit this crystal in here. Let's see what happens. Ah, fantastic. The light's melting the ice. One of the pieces of the amulet. It's the tail piece of the amulet. A stone tub. There's nothing in there. So, where to? I'm currently in the northern cave, and the 2 other temples are in the southwest and the southeast. This is the Temple of Light. No idea what these are for. I'll leave the icicle here. It must be 200 degrees in here. If I'm not mistaken, this sign symbolizes death. This sign stands for fire or heat. This is the symbol for life. That's a statue of the supreme deity of fire. The people who built this place attempted to appease the gods with sacrifices. Hot lava. I'll attach the torch to the chain. Yes, that works. Okay, I'll put the nut inside. This bowl represents life, and a nut marks the beginning of just that. But perhaps my offering is missing a little something. I should be able to melt the icicle, then the tub will be full of water. I'll immerse the gear in the water.
I'm not entirely sure why I'm doing this. Now I know how Fenton must feel all the time, regardless. I'm sure this isn't just a spontaneous urge. It's a block of ice with a gear frozen inside it. Curious. There's a chain leading out of it as well. Just like an ice lolly. One good heft on the chain and... got it. And I was complaining about the heat in the desert. This is one of the 3 temples that hold the pieces of the dragon amulet. There don't seem to be that many places it could be hiding. But then, I am a master of underestimating tasks. Let's see if we can't thaw this thing out. I'd better not leave it down there too long. At 1,000 degrees, the line between thawing and incinerating is pretty fine. It worked. The gear's been preserved in perfect condition. A load of pebbles from the old riverbed. I'll take some with me. Almost like it was meant to be. Aha! Feeding stones to these guys makes the discs on the floor move. Ah, something opened up. The pedestal has opened. There's a piece of the amulet inside. The headpiece of the dragon amulet. I'll place the stone directly under the dripping water. This stone's had a hollow carved out of it by the dripping water. I'd say it's been here a while. I can definitely use this to loosen the soil. I've loosened it with the pole. Saving the world is no excuse not to get one's hands dirty. I'll try to shift some of this soil.
soil's loose. I can pull it away rather easily, though not without dirtying myself a little. Still, it's only mud. There was a stone coffin hidden under the mound of dirt. There's a brightly painted lock on the front. The paint must be how they protect the metal from rust. There's a layer of protective paint on the lock that's chipping away in places, but the lock itself is strong. It won't budge. The coffin is really rather sturdy. I can't break it open. It's got a thick iron lock. There's no chance of opening it. There's an iron lock on the lid. I can't break open the lock, but perhaps I can burn off some of the paint. Looks like this coffin once had an iron lock on it. It's completely rusted through now. Maybe I can get it open. Got it. The coffin's open. I really hope grave robbing will be the pinnacle of my less than moral activities. I hate to think how I'd go about besting it. The body's rotted to the bone. I have the most unsettling desire to take one with me. With a covering of damp earth, the nut should grow in no time. Perhaps then this offering will serve its purpose. There's a plant growing here. Okay, let's see if I can rig this thing up. It's a small, rectangular hole. My knowledge of ancient characters leaves a lot to be desired. That said, this one appears to be the mirror image of the symbol on the right. The statue has a bowl in each hand. This one's empty. Let's see what happens when I place the bone in this bowl. The bone didn't look that heavy. Maybe I actually did something right. That should work. The chain's long enough, and the stone should hold the lava without melting. There it is, a cup full of lava. That's it. The statue's moving. Looks like we're in business. A piece of the amulet. A piece of the dragon amulet. It's a piece of the dragon amulet. I assembled the two pieces. Hey, look! A dragon. This amulet is supposed to help me drive the Nazis out of Shambhala. Somehow, Richard thinks I can use it to shut down the force field protecting the source. The world soul. But how exactly that's supposed to help me defeat the Countess is entirely beyond me. I thought we were supposed to be protecting the power of this place.
This should be fun. Or terrifying. Hopefully both. Well, that was an anticlimax. What am I doing wrong? I'm impressed. Richard, I put the amulet back together. Is something supposed to be happening? The amulet allows its bearer to breach the force field and to access the heart of Shambhala. Use your imagination, Fenton. Think about how the morphogenetic fields work. They are a part of everyone here. I liked you more when you didn't talk in riddles. If you control this energy, you control everything it is a part of. Let your thoughts, your feelings take control. Turn your thoughts into action. But... Richard? Great. Okay. Thoughts into action. Thoughts into action. Nothing's happening. Christ. Why does this remind me of Professor Hayes' dragon story? I do like dragons. Leutnant, bringen Sie Ruhe in die Reihen. Ihre Männer dürfen sich nicht verrückt machen lassen. Das ist nur ein Trugbild. This is my chance. I've got to get free before they get organized. That's it. I've pulled some of the glass towards me. Let's do this thing. I've got to get free. I need to cut myself free. Quickly. There are still 2 Nazi units out there. Bleibt stehen! Das Ganze ist nur ein Hirngespinst. Verdammt! Leutnant, wir beenden diesen Spuk jetzt. Folgen Sie mir, wir sprengen die Stelen. Dann können wir die Felder kontrollieren und diesem lächerlichen Schauspiel ein Ende bereiten. Oh, Countess? Mutig. Dumm, aber mutig. He's not my boyfriend. Selbstüberschätzung kommt vor dem Scheitern. Dann wollen wir dem vorlauten Fräulein mal Manieren beibringen. Leider wird das auch deine letzte Lektion sein. I'm the one you need to worry about. Always with the witticisms, you people. Can't you take something seriously just once?
say auf Wiedersehen. 再见, Countess. Kim, are you okay? I'm alive, I think. What's with the kung fu? I didn't know you kick ass. Why didn't you pull that out sooner? There's a lot about me that you don't know. So I'm beginning to realize. Maybe that's something we can work on. Ha! You'd like that, wouldn't you, Paddock? Kim, you know I would. Richard? I don't mean to break up the moment, but it's time for me to say goodbye. What do you mean? I've made my decision. I'm going to stay here, in the past. But why? I've seen a great many things here that I never would have believed. I think there's a reason I wound up in Shambhala. Whatever you want to call it, there's a great power that connects every living being throughout time and space. I don't begin to understand it, but I do know it wants me to help protect it. Humanity is nowhere near ready for a miracle like this. I know that when you return to your time, you will do everything you can to keep this place a secret. Promise me. Done. Thank you, Fenton. And thank you for coming after me. I know how much you've been through. I'll never forget it. You've really thought this through? Yes, I have. One day you'll understand. I think understanding is more your bag, but I'll do my best to get my head around it. I'll make sure the governor knows you're safe. Thank you. I have to go now. I'm no good at soppy. You know that. Just look after yourselves, okay? Take care, Richard. What on earth just happened? Where did Richard go? I'm not entirely sure. But I'll try to explain on the way home. So that's it then? World saved, catastrophe averted? You're not even a little bit interested to understand the great secrets of the universe? Nah, overrated. I'm more worried about how the hell we get back home. So you've been halfway around the world just to get here, and you're going home empty-handed? Am I? You think you're pretty cool, don't you, Fenton Paddock? You're saying you don't? Make sure to let me know our love's not just for show. Pardon me, I need your love, your sunshine. Our destiny lasts for eternity. Follow me, please never let me go. Don't turn my
see starlight reflecting your eyes. In your arms, I feel tenderly touched all the time. And on your lips, I am reading the words you are mine. Follow me into my arms and my heart, and you see that you're the one I need. Please come with me. I need someone to heal, someone to make me feel. Why don't you follow me? Come follow me. Just follow me. Sind wir bald da? Warum genießt du nicht die Aussicht, mein Liebling? Genau, mein Schatz. Wir fliegen über eins der entlegensten Gebiete unserer Erde. Die Gipfel dieser Himalaya-Region haben bisher nur ganz wenige Menschen zu Gesicht bekommen. Berge, Eis und Schnee. Wie aufregend. Du wirst noch oft daran denken, wenn wir erst wieder zu Hause sind, wo es nur Häuser und Straßen gibt und alles voller Menschen ist. Die Schlechtwetterfront liegt viel weiter westlich als erwartet. Vielleicht sollten wir nach Lhasa ausweichen. Nein, das alte Mädchen hier hält das aus. Die Maschine hat schon Schlimmeres mitgemacht. Schnallt euch lieber wieder an. Es kann etwas holprig werden. Ihr braucht euch aber keine Sorgen zu machen. Das war knapp. Hab keine Angst, mein Liebling. Dein Vater ist ein erfahrener Pilot. Er und Mr. Hayes werden uns sicher in unser neues Zuhause bringen. Der hat gesessen. Ist was beschädigt? Siehst du was? Mama, das Flugzeug brennt! Wir brennen! Ich kann sie stabilisieren. Schalte sofort den rechten Motor ab, Bitch. Scheiße, er lässt sie nicht abschalten. Die Mechanik ist hin.
ist eine Stadt. Seht doch da. Sieh nicht hinaus, mein Liebling. Leg den Kopf in deinen Schoß. Aber sieh doch hin, die Stadt ist... Dort drüben ist freie Fläche. Ich versuche eine Notlandung. Haltet euch fest. Das ist unsere einzige Chance. Festhalten! Hey, pass doch auf! Mach, dass du weiterkommst! Wie war nochmal die Adresse? Das Wan Mui-Viertel. Wie weit ist es noch? Auch 3 oder 4 Blocks. Wenn uns nicht wieder jemand vor den Wagen rennt, sind wir in ein paar Minuten da. Mein Name ist Kim Archer, doch das ist nicht von Bedeutung. Mein Name ist nur ein Laut, der mich von anderen unterscheidet, denn ich weiß nicht, wer ich bin. Seit dem Flugzeugabsturz vor 10 Jahren bin ich allein. An die Zeit vor diesem Unglück kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich Eltern hatte. Schließlich hat jeder Mensch Eltern. Irgendwo. Doch meine scheinen mit meiner Erinnerung an sie verschwunden zu sein. Genau wie auch der allerkleinste Hinweis auf meine Identität. Nonnen fanden mich auf den Stufen eines Waisenhauses. Ich war in eine Decke gewickelt und außer einem Amulett an meiner Halskette hatte ich nichts bei mir. Die Nonnen waren der Meinung, dass das Amulett sie auf die Spur meiner Herkunft führen könnte und so machten sie sich auf die Suche. Ohne Erfolg. Sie fanden absolut nichts über meine Vergangenheit heraus und weder meine Eltern noch sonstige Verwandte meldeten sich. Also wuchs ich im Waisenhaus auf. Aber wer hat mich aus dem Flugzeugwrack gerettet und hierher gebracht? Haben meine Eltern vielleicht auch überlebt und suchen sie mich noch? Ist das seltsame Amulett wirklich ein Hinweis auf meine Familie und auf meine Identität? Irgendwann hörte ich auf, mir all diese Fragen zu stellen, auf die ich sowieso keine Antworten finden konnte. Ich begann zu vergessen und fügte mich meinem Schicksal. Doch dann, am Tag meiner Entlassung, erhielt ich den Brief eines Mannes namens Wang. Er behauptet, mein Onkel zu sein und er will sich mit mir treffen. Er hat sogar ein Foto mitgeschickt, das meine Eltern zeigen soll. Und auch wenn alle Erinnerungen an sie erlöscht scheinen, spüre ich eine sonderbare Vertrautheit, sobald ich das Foto betrachte. Ich sollte mir zwar keine allzu großen Hoffnungen machen, aber ich tue es trotzdem. Vielleicht weiß mein angeblicher Onkel ja wirklich etwas über meine Eltern. Und meine Geschichte. Ist eine üble Gegend. Wollen Sie hier wirklich aussteigen? Danke, ich komme schon klar. Ich hoffe wirklich, dass ich meine Entscheidung, hierher zu kommen, nicht bereuen werde. Ich habe gerade 2 Pfund für die Taxifahrt ausgegeben. Ich werde hier erst verschwinden, wenn ich mit diesem Wang gesprochen habe. Der Kleine ist höchstens 10 Jahre alt. Ich frage mich, wieso er nicht schon längst im Bett liegt. Hier wohnt dieser Yan Wang. Etwas mulmig wird mir schon, wenn ich daran denke, dass ich mich in diesem Haus mit einem mir völlig unbekannten Mann treffen soll. Hallo, Kleiner. Lass mich doch bitte mal vorbei. Ich habe dich in dieser Gegend noch nie gesehen, Lady. Was suchst du eigentlich hier? Ich möchte jemanden besuchen. Yan Wang. Der wohnt doch hier, oder? Was willst du denn von dem verrückten Alten? Wohnt er nun hier oder nicht? Ja, die Treppe hoch und dann links. Hey, das ist doch sicher ein Trinkgeld wert, oder? Du hast mir doch schon alles gesagt, was ich wissen wollte. Das solltest du noch mal üben. Und nun lass mich vorbei. Also schön, die Treppe hoch und dann links. Mal sehen, ob ich Yan Wangs Wohnung hier finde. Auf dem Namensschild steht Yan Xu. Mal sehen, wer hier wohnt. Auf dem Namensschild steht nicht Yan Wang, sondern Yan Xu. Ich störe diese Leute lieber nicht. Ein Kinderfahrrad. Es ist an der Wand angekettet. Es ist angekettet, damit Leute wie ich es nicht klauen können. Dieser Bambuspflanze fehlt eindeutig Wasser und Sonnenlicht.
An dieser Tür befindet sich kein Namensschild. An dieser Tür befindet sich kein Namensschild. Ich sollte versuchen, die Wohnung von diesem Wang zu finden und dort klopfen. Hier steht, lieber eine Kerze anzünden, als über die Finsternis klagen. Eine alte chinesische Weisheit. Auf dem Namensschild steht Yan Wang. Treffer! Hier wohnt Yan Wang. Nanu, scheint niemand da zu sein. Mr. Wang? Merkwürdig. Kim? Kim, bist du das? Mr. Wang? Bitte verzeih mir, Kim. Wo finde ich Yan Wang? Was bekomme ich, wenn ich's dir verrate? Dann schenke ich dir dein kümmerliches Leben. Mittlerer Flur, die Wohnung auf der linken Seite. Ja, Kim. Ich bin tatsächlich dein Onkel. Ich kann verstehen, dass du misstrauisch bist. Dass du dich fragst, warum ich mich nicht früher gemeldet habe. Aber ich hatte keine Wahl. In dem Waisenhaus warst du wenigstens vor ihnen sicher. Vor wem sicher? Hier. Alles, was du wissen musst, steht da drin. Lies es später. Du musst zuerst aus Hongkong raus. Was? Wieso? Ich habe ein Flugzeug geschartert. Es wartet startbereit am Flughafen. Es wird dich nach San Francisco bringen. Freunde von mir werden sich dort um dich kümmern. Sind Sie verrückt? Wovon reden Sie eigentlich? Du musst mir glauben. Dein Leben ist ein großer... Da sind sie schon. Sie haben uns gefunden. Was ist hier los? Schnell, du musst dich verstecken. Wo ist sie? Ich bin allein, Muntong. Hier ist niemand außer mir. Du weißt, dass ich nur das Amulett will. Es muss niemand zu Schaden kommen. Amulett? Ich weiß nichts von einem Amulett. Du bist ein solcher Narwurm. Ich finde die Kleine auch ohne deine Hilfe. Du kannst dich in diesem Loch nicht verstecken. Hierher, ich brauche Verstärkung. Verflucht! Ich hole Hilfe, es kommt alles wieder in Ordnung. Nein, Kim, hör mir zu. Der Flugzeugabsturz deiner Eltern war kein Zufall. Was wollen Sie damit sagen? Dein Vater war auf der Suche nach einem geheimnisvollen Ort im Himalaya. Fast sein halbes Leben reiste er zusammen mit deiner Mutter von Kontinent zu Kontinent, um den Weg nach Shambhala zu finden. Die goldene Stadt in den Bergen? Aber Shambhala ist ein buddhistischer Mythos. Dein Vater glaubte das nicht. Er war besessen von dem Gedanken, dass Shambhala existiert. Doch das, was in Shambhala gehütet wird, darf nicht preisgegeben werden. Darum ist die Stadt gut versteckt. Und man kann sie nicht so leicht finden. Auch nicht mit Hilfe eines Flugzeugs, wie es dein Vater versucht hat. Glaubst du, dass meine Eltern überlebt haben, wie ich? Das weiß ich nicht, Kim. Ein Mönch brachte dich aus den Bergen hierher in die Stadt. Versprich mir, dass du Hongkong verlässt. Geh so schnell du kannst zum Flughafen. Nimm das Flugzeug nach San Francisco. Aber die Polizei wird gleich hier sein. Du musst sofort weg. Wenn die Polizei dich hier findet, kannst du Hongkong nicht mehr verlassen. Dann wird Muntong dich finden. Geh jetzt, Kim. In San Francisco beginnt für dich ein neuer Weg. Auf dem Tisch liegen jede Menge Papiere herum. Ich denke nicht, dass die für mich interessant sind, sonst hätte Onkel Wang sie mir auch gegeben. Ich habe jetzt leider keine Zeit, mir Onkel Wangs Unterlagen anzuschauen.
Ein alter Regenschirm. Ein einfacher Kleiderbügel. Das Brett wurde durch die Wucht des Fußtritts aus der Tür gerissen. Er versuchte, mein Leben zu schützen und dafür musste er sterben. Es tut mir so leid, auch wenn ich noch nicht genau verstehe, was hier passiert ist. Ich weiß, dass dieser Fremde eigentlich hinter mir her war. Und hinter meinem Amulett. Aber warum? Onkel Wangs letzte Worte waren: In San Francisco beginnt für dich ein neuer Weg und am Flughafen wartet ein Flugzeug. Vielleicht ist das wirklich der einzige Ausweg. Oder die einzige Chance. Die Tür wurde durch den Tritt des Fremden aus den Angeln gehoben. Ich sehe nichts, was mir bei meiner Flucht nützen würde. Was man mühelos erreichen kann, ist gewöhnlich nicht der Mühe wert, erreicht zu werden. Warum gehst du nicht rein und schnappst dir den Kerl, Mister? Ich warte lieber auf Verstärkung und sichere so lange die Vordertür. Wenn der Typ tatsächlich zur Tong-Triade gehört, will ich nicht alleine auf ihn treffen. Na klar war das ein Tong. Ich hab's an seinen Tätowierungen genau erkannt. Ich lüg dich nicht an, Mister. Der Kerl war bestimmt 2 Meter groß und hatte Arme so dick wie Baumstämme. Er hat mich hochgehoben, als wenn ich ein kleines Mädchen wäre. Und seine Augen hättest du mal sehen sollen. Die haben gefunkelt vor Wut. Verstärkung! Der Kleiderbügel passt in den Hohlraum des Bambusstabs. Der Polizist steht genau vor der Haustür. Ich muss mir also einen anderen Weg suchen, um hier wegzukommen. The Lost Horizon prototype does not offer game help. Diese Unterlagen hat mir Onkel Wang gegeben. Ich habe jetzt nicht die Zeit, sie zu lesen, aber hoffentlich werde ich darin weitere Antworten auf meine Fragen finden. Sobald ich hier raus und in Sicherheit bin, werde ich mir die Papiere ansehen. Ein nach oben gebogener Nagel. Hey, da ist ja ein Fenster. Ich sehe hier nur nutzlosen Plunder. Es macht zwar nicht den stabilsten Eindruck, aber vielleicht trägt es mich ja. Das Regal ist doch zu morsch, um mein ganzes Gewicht zu tragen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber die Kiste ist so schwer, dass ich sie nicht vom Fleck bewegen kann. Ich lege das Brett am besten über das Regal und die Kiste.
Das Fenster ist nicht sehr groß, aber mit etwas Glück passe ich da durch. Das könnte klappen. Das Regal sieht zwar etwas wackelig aus, aber da sich mein Gewicht auch auf die Kiste verteilt, müsste das Regal halten.